So I'm going to get started. Today we are going to talk about a story of a cyber war. Before I begin, it's going to come handy. So let's try and answer this one question in our mind. How many is a billion? Most of us have never seen anything billion, or maybe we have seen, but we haven't seen the one of that billion. So it's difficult to guess how big the number billion is. So I'm gonna give you some hint. So for example, 1 million, if you convert it into seconds, 1 million is about 11 days. 1 million seconds is about 11 days. So we all know how big 1 second is. So 1 million seconds is about 11 days. So we get a sense of how big 1 million is. And to a lot of us who haven't ever done anything with a billion, the number million and billion seem not too far from each other. But if you convert it into seconds, you'll realize how big of a difference it makes. So 1 billion seconds results into 31 years. So that is the magnitude of a billion, and hopefully it helps you see how big it is from a million. And bear with me because we are going to see some billions as we go through this presentation. So now, before I begin, a bit of an intro. Rifat gave a very good intro about me. I'm just joining this presentation from Calgary. I'm very close to the beautiful Rocky Mountains. I think Ashik sir would have also known since he used to be here before. This is not even a Photoshopped picture. It's one of those pictures you could take if you go for a short drive from Calgary. But there's a similarity between mountains and security in the sense that both can be uphill battles. So on one side, we have offensive security where malicious actors or even governments, states are preparing security weapons, cybersecurity weapons on the offensive side. So they're doing research to find weakness in systems of other people. They're finding ways to exploit those weaknesses and spread their attack for whatever state demands or malicious demands they may have. And on the other side, the same parties are on the defense, trying to protect their digital assets from the attack that could be coming their way, or that is actually always coming their way. So through this story, we are going to go on a journey today, on a world tour of sort, of the biggest cyber war that we have seen so far. So bear with me for a moment. So our story begins in Europe in the summer of 2017. Actually, there will be a 3-year anniversary in 10 days from now of this cyber war. And within Europe, we are going to kind of zoom in Denmark, where our story is going to begin. Denmark is a country where it's not really known for a country to make a lot of noise. And if you took a walk around the Copenhagen Harbor, you'd be greeted with this beautifully crafted yacht, their royal family yacht. And this kind of represents the image of Denmark, is that you would expect peaceful people, and you'd expect that you can take a walk in peace without being disturbed by too many noises. So if you kept walking along the shore, you'd come across this rather boring, I guess doesn't quite match with the royal yacht kind of a style, rather boring office space from this company called Maersk. And Maersk is one of the world's largest shipping companies. So they ship goods in containers that go in cross-Atlantic or cross-ocean trips. For our story, we're going to focus on the IT building, which is actually the stone building towards the right of your screen. So their IT administrator, who is in charge of troubleshooting IT and security issues for this local office, just came back from lunch on that summer day, trying to get back to his day for the rest of the day. And then on his computer, he saw this screen. Said like some file system had to be recovered, and then couldn't restart the machine until that was done. He wasn't very happy because he just came back from lunch, wanted to go back in his day. But he thought maybe their central IT department from UK had pushed an update. So he took a walk around the office to the
kitchen where they have a coffee machine and came back about 3 minutes later. And in 3 minutes, the screen changed to this red screen. If you have never seen a malware, this is how this particular malware looked. It was called NotPetya. And this malware was basically asking for $300 worth of Bitcoin to be sent to decrypt their computer. It was in a matter of single-digit minutes, 3 to 5 minutes. And within that minute, all he could see in that office is everybody's computer was showing the same message. He just had to take a trip to coffee and back, and that's when all this happened. And not just in that one office, 500 plus offices that Maersk had around the 130 countries of the world had all got impacted by this. In fact, 50,000 computers got impacted by this. So this guy, poor IT security troubleshooter in that one office, didn't know what to do. His phone stopped working, his key card stopped working, so he couldn't scan his card to get into the office anymore. And they had at that point 800 really large container vessels out in the water to be received by the ports, and the ports all lost access to their computers to be able to tell which container should go where. You see a sense of within a minute that whole company came to a grind. And then they started talking on Twitter saying that their IT systems are down because they couldn't communicate in any other way, internally even. So coming from a virtual world to a more physical world, this is one of those Maersk ships. It's called the Triple E. It's one of their bigger ones. And these ships can carry 18,000 containers each on each trip. And each container is like a 2-bedroom apartment you can think of. So you can imagine 18,000 2-bedroom apartments in a single ship. And more or less 800 of these ships are in the water to be received by the ports, and having lost access to the computers, they have no idea how to route to these containers, because these ships don't necessarily take a container from a source to its final destination. So sometimes there is a lot of transits that happen. So containers get moved between ships, and they lost access to the computers, which had all this information about where to route these things. So now, to put another perspective, Maersk actually moves 20% of world's containers by the single company, and basically 20% of world's containers had lost its destination when this attack happened. So we are going to go from Denmark to UK, where they had their central IT office a little bit. So this is our first sort of pit stop in the tour, world tour of the cyber war. So in the UK, their central IT office, by the time they had known about it, they frantically started calling their offices around the world. They didn't have as many people working in security. So their knee-jerk reaction was just call everyone and ask them to power off, shut off internet connection and let it, if they could save anything. But of course, they also lost connection to their phones because those were impacted as well. So they had sent thousands of employees, 80,000 employees to be precise, home that day. And actually for a better part of the week, because no one could access their computers and most people cannot get much done without their computers. So this had wiped off $400 million. So hopefully our initial math of how big a million is comes in a little bit handy. 400 million is close to $500 million. Also that comes in a bit of handy. So $400 million was gone in this single cyber attack on this single company, but this is not the full story. So stay with me for a bit. So while the people working in IT and cybersecurity within Maersk were trying really hard to recover from this loss, they had already accepted a $400 million loss. That's wiped off the company's wealth. So, as I said, Denmark is not a country that makes a lot of noise. So you don't imagine that they would be a typical target of a cyber warfare. So what happened there is now we are going to sort of focus our attention a little bit on Ukraine. So Ukraine is another European country, quite a cold country.
So they do enjoy summer like we do here in Calgary. And the next day in Ukraine was a national holiday. So a lot of people took a couple of extra days off. This is a photo from the Shevchenko Park, which in Kiev. Took an extra day off to just spend the outdoors as much as they could. So to go from there, different companies within Ukraine started sharing this news in Twitter. This is Kiev-Energo, which is their DESCO or DESA equivalent in their capital. They run their utility. And not just this one organization, but all of the universities, their hospitals and banks all went dark with this single cyber attack. The ATM machines were also showing that same red screen that you saw on the Maersk office. So by that time, Ukraine as a country stopped working. You couldn't get money from a bank. You couldn't pay for your groceries using a credit card. You couldn't even buy stuff from a grocery because they can't scan the products anymore and nobody knows the price anymore. So this whole country was kind of stalled within minutes and before they had a chance to react. So the Ukraine, of course, similar to many countries, have cyber police and cyber security people. So they started working on it right away when this attack happened, and they nailed down that this was a malware spreading through a company server. The company is called Linkos, and that company makes tax filing software for all of Ukraine that's used by all organizations, all individuals that file tax digitally. And Linkos had a server room, so they basically went in to the Linkos office and asked everyone to turn off all of the servers. In fact, they arrested a few people thinking that it was the employees of Linkos that may have spread this malware. This is just a marketing slide from Linkos, but they run different office software. The most popular one is MEDoc, which had spread an update, and attackers had somehow been able to attach malware with an up-to-date version of MEDoc. So Linkos itself had been compromised. They claim that they were not behind the attack, rather they were a victim of the attack. So somebody used their software delivery mechanism to deliver a malware into millions of computers within a matter of minutes. So now, a bit of a context. So from a cyber war to real world. At that time, Russia and Ukraine were actually fighting a real war. Ukraine claims that it has lost 10,000 lives due to that war. That war was happening for a little piece of land in the Black Sea at the south shore of Ukraine, also known as Crimea. And to give you a context, so this is Crimea, that little piece of land. And you can't even see the text Russia because there was no way I could take a screenshot with the word Russia and Crimea on the same screen on my laptop. Russia is just so big. So Russia had its eyes on Crimea because of its strategic placement. It would give them strategic advantage to have Crimea annexed to Russia instead of Crimea being part of Ukraine. So they were fighting a physical war. They are still fighting a physical war today. But that made it possible for Russia to use Ukraine as a test ground for a lot of cyber warfare, which doesn't cost any mortar shells, doesn't cost any military equipment. All it costs is some clever computer programs that can be shipped to your target, and then the target's computer turns against themselves. So, of course, on the other side, now sort of we have talked about the attack side a little bit. Now let's go to the defense side a little bit. When this was spreading, a lot of malware analysts around the world started looking into what was happening. And Amit was the first person on Twitter to announce that he found a vaccine, essentially. He found a way to prevent this malware from attacking on a new machine, but he didn't find a way to fix a compromised machine already. So he announced it, and that was a bit of a relief for a lot of people that were still looking for some way to prevent themselves from this attack. Now we are going to go cross-Atlantic. We have already spent on a few countries in Europe, so let's go to the USA. In the USA,
they have government agencies, again, on the offensive side, whose job is to find weaknesses in systems that can be used as a cyber weapon against their enemies. So National Security Agency is one of those agencies that spend a lot of energy and resources to find cyber weakness in their opponents. And within their agency, they found a Microsoft Windows weakness, so-called vulnerability named Eternal Blue. Of course, Microsoft was not aware of it because NSA didn't want to make it a public information, because if Microsoft knew about it, they would have fixed it. So NSA kept this knowledge internal to them while the vulnerability was out in the open for years without Microsoft knowing about it. Some internal employees within NSA had leaked that information on the internet. When it was leaked, Microsoft actually immediately released a patch, and everybody that was using a newer version of Microsoft Windows or had auto updates turned on were actually protected from this vulnerability. So Microsoft had software developers and vulnerability patching people that took care of it right when it was known to be a vulnerability. So we can't quite blame Microsoft for it. But of course, when this information was leaked, it didn't quite contain within US because it was leaked in the internet, and which is strongly believed somehow reached to the hands of people in Moscow, or Russia, I should say. And of course, not everyone was using a newer version of Microsoft Windows. Imagine, utility companies, government agencies, or banks would often have older systems that they don't have budget to upgrade right away. They cannot quite do a continuous upgrade operating system because their internal systems stop working when they do that. So the cyber community internationally believes that state offensive actors in Russia had gotten access to this Eternal Blue vulnerability, and they launched a massive cyber war against Ukraine on top of the physical war that was going on at the same time at a fraction of a cost of physical war. So that cyber war then spread like hellfire, and it didn't quite get contained within Ukraine, of course, because we knew we started the story in Denmark. And remember, I told a billion is like 31 years of seconds, when a million is only 11 days. So this attack wiped the world of $10 billion. Not all of it was in Ukraine. Actually, most of it was in the USA, Denmark, and many other countries, including Bangladesh and India, that got impacted. Only a fraction of it was on Ukraine, which was the actual target. So that's the other part with cyber warfare, is it has a tendency to become like a world war instead of a targeted war, because everything is connected on the internet. So it's difficult to isolate an attack that will happen on a very specific target. Of course, this is not just a dollar figure that is a concern here. When Maersk stopped shipping their items, they also were unable to deliver life-saving drugs or supplies, food supplies to different places. And that would have caused damages in many other ways that we are not aware of. And a lot of systems that got broken were not online for months after. So that would have reduced access to things like healthcare and utility, essential services for people. But let's carry on. Let's see how they recovered from it. So we haven't quite connected the dot between how come if Russia attacked Ukraine, how come it had impacted a company in Denmark? So let's try to connect those dots. So of course I mentioned that Denmark had a company called Maersk, and they had offices around the world, and they had one office in Ukraine as well. And one of their financial executives asked their IT to update the MEDoc tax filing software on his computer, on one computer, and that's all it took. The tax filing software updated on one computer took the whole company down within minutes. So of course they had people in charge of laying out the network and the security in a way so that the so-called blast radius is manageable. So if one computer had been under
compromise. It shouldn't allow the attacker to spread through the whole network. And you can't quite blame a shipping company for that. They have been running a business since 1904 with a great deal of pride. But I guess in the modern world, running a shipping company also means running a cybersecurity company, because everything is in the digital world. And even though they're shipping containers, nobody actually keeps a paper record of where those containers are going anymore. It's all digital. So when they lost access to their computers, they lost access to everything to be able to function. So there's this system called Identity and Access Management. So for their 80,000 employee company, they keep the information about what is this employee's name, what's their role, how do they log into the system, which systems they have access to. This information is so-called identity and access management information. And Maersk had maintained 200 copies of this information distributed around 200 locations on Earth. Unfortunately, all of those got impacted, so they lost access to it. There's a little bit of a twist, so bear with me a little bit. I'm gonna take a breather while you read it. So, of course, our world tour doesn't quite end at North America and Europe. We're going to go on a brief tour to Africa, of all places. We're gonna start looking at Ghana. So what happened is Maersk also had an office in Ghana, and they also had a copy of the identity access information in one of the servers in Ghana. And during when this brief period, the cyber threat was spreading around the network, and before they had gone back to a good state, Ghana was going through a countrywide power outage. So that power outage was so long that the backup power stopped working for Maersk in their server room. And because there was no power, that one server that had a copy of their identity and access information of 80,000 employees and their systems, that one server was spared from this malware. So they had one copy of the data saved in Ghana, and so fortunate that they didn't have a countrywide power outage to be able to have a copy that was not tainted by malware. So that's how they had some glimpse of a hope to be able to get business back into normal. And this is why it's a $400 million figure. Otherwise, that one company would have lost over $1 billion. So, of course, the employee in Ghana didn't have a visa to fly with the hard disk all the way to UK in the central IT office. So they had to do a bit of a, an exchange in another country. So one employee from the Ghana office took a flight to the neighboring country in Nigeria, and employees from the central office in UK took a flight to the same airport, and they met in the international waiting area, but they exchanged the hard disk. And then they came back to UK, where, of course, if they couldn't have kept their systems up to date, they didn't have the capability to recover from this attack by themselves. So they got help from a renowned consulting company called Deloitte. So Deloitte does consulting in many different areas of the business, and cybersecurity is one of those areas. So Deloitte UK worked with Maersk side by side in the UK headquarters for their IT headquarters to restore the systems with that one good copy of the identity and access management database that flew all the way from Ghana to UK. It took them weeks to get new hardware and to have new operating system installed for everyone. And it took them months to get back to normal. And until then, they were relying on WhatsApp, Gmail, and personal communication tools for the company to still be able to operate in some fashion without having to be completely stopped.
So we come across this another company like Deloitte, where they help with the defense or post-defense situation of a cyber attack. And of course, after given some more time, we have all these researchers in academia and in the industry that their whole job is to look at malwares to understand how to break the malware itself. So in this case, Sebastian Eschwiller works for a cybersecurity company. So he got his hands on the NotPetya malware. And what he did is a so-called reverse engineering. That means that he looked at the compiled output of the malware, the assembly code, and he followed each line of the malware code. And eventually, he was able to find a way to restore the files that were encrypted by NotPetya, because he found a weakness. He found a bug, essentially, in that malware code itself. So the malware found a bug in the Windows operating system, and then he found a bug in the malware to kind of counter the malware itself. So there are these genius people out there that they can look at the data or the code and find ways to counteract against the malware. Of course, this story is something that I couldn't quite tell myself because I don't have as much information available. Thanks to Andy Greenberg, who is a cybersecurity journalist, and he had done extensive research from the beginning of this malware to the end of it. And he published in a nice story format in the Wired magazine. It involves many other roles that I have not talked about. For example, there's the cybersecurity insurance industry and people working in cybersecurity insurance that help understand whether or not companies like Maersk should be provided an insurance coverage for this loss. And there's lawyers who are still fighting this in the court. So these are not lawyers that would typically come from a law school and just that. These are lawyers that would have a technology background, and so they would have a mix of technology and legal background. So a lot of other roles and government agencies are involved. For example, US state agency has a cybersecurity department who actually, they do not do research as much. They do the impact analysis. So they are the ones that came up with this final number that this one malware has cost the world $10 billion. So through this story, I hope you have had a sense of how widespread a cyber warfare can be. It actually impacted 99 countries of the world. And in terms of companies, it impacted thousands of companies. In terms of computers, I think it's very difficult to get an accurate number of how many computers are impacted, but it's in the millions. And it knew no border. In fact, even though the cyber community believes that this was an attack state-sponsored by Russia, there's actually no evidence that is publicly known that can directly point to Russia for this source of this attack. So that's how devastating these things are. Is even when there is an attack, it's difficult to tell who launched that attack. So every company on earth and every organization and business on earth, in fact, every individual, even me on earth, we are at the mercy of how smart we are in terms of protecting our digital assets. And that means that there is a huge need for cybersecurity professionals that are not necessarily just hacking tools or fixing hacking tools, but people that can do journalism, people that can do insurance, people that can do legal work for cybersecurity, people that can go in politics and come up with cybersecurity policies to be debated on a parliament. So, and of course, like there's research work that can be done without being a hacker. You can look at a big amount of data and find patterns that look malicious. So this was sort of my intention with this talk. I hope through this story, you have come across understanding the landscape of cybersecurity goes from the smallest chip-enabled device that you can think of to rockets that get sent. Because if you're able to attack a rocket, then you don't have to build a rocket. Let others spend billions of dollars building a rocket and use that against themselves if you can attack it.
using cyber mechanisms, because everything is connected. Even the rockets are connected. That's how we know where those rockets are, and people even make video calls from rockets these days. So that gives you a sense of the spread of cybersecurity. I hope it sparks an interest in this domain. And I hope throughout this question and answer period, I can help answer a few questions around different options in cybersecurity. I have been involved at Cisco Security for the last 8 years, and I've interviewed, or I have closely worked with people that represent most of these cybersecurity career options. So I will be very happy to share anything I know related to these career options or more that I may not have put here. So feel free to use the next 10, 15 minutes for questions. Thank you everyone for your attention. I do really appreciate you joining during these difficult times, and I hope you and your family have been keeping safe as much as possible. Thank you, Sohan. কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে? হ্যাঁ, রাজীব ভাই। Thanks. Just a bit appreciation. An excellent presentation. Excellent. Thanks so much. Thank you so much. I have a question just from the high level, I guess. So as you have pointed, probably many of the modern countries, they have cyber armies. They do work from the defense side and from the offense side. So how they actually formed, or what could be the organogram of forming these cyber armies who are working from the defense side and from the offense side? I'm talking from the perspective of Bangladesh, because probably they are missing or they have little existence in Bangladesh, but how do the modern countries actually have them? That idea could help in future for Bangladesh too. So I mentioned, thanks, great question. So I think the question is like, how do you form an organization like this if you want to have a cyber military? So like any physical military will buy weapons, right? Or they will manufacture their own weapons. If you see, I guess, countries that are in a lot of warfare, I'm kind of glad that Bangladesh is not in a lot of warfare, but countries that are in a warfare, they actually produce their physical armor. They'll make their own tanks and rockets or whatever. And very similarly, they will produce their cyber weapons. And so they hire people like Edward Snowden, people that have a lot of curiosity, people that are good with computers, people that are good with logic, to be able to tinker with systems that are used everywhere. Imagine your phones, imagine your laptops, like any devices that you can imagine, Facebook accounts or whatnot. And the sole job of these people is to find weaknesses in these systems. So you'd have a research department in the organization. On the offensive side, their job is to find weaknesses in system. And once they find that, they will probably pass it into another part of the organization whose job is to find how you can exploit those weaknesses. So let's say there was a weakness found where anybody can log in to an online account. So then the second department would find, okay, let's find how to do the login. Let's find how to do it in a way that others are not going to be informed right away. And then there would be another department similar to the physical warfare, whose job would be to weaponize it. So they would find a way to, okay, let's see if we can target a specific enemy. They would find a way to say, okay, to get a feedback about if those targets are working. So they will do the tests on small subjects. They will get reports working about, okay, how useful those tactics are. And in the end, they will have, very similar to physical weapons, they will have a huge repository of the cyber weapons that you can say, okay, if you want to target someone's bank, this is how you do it. If you want to target someone's social system anarchy, this is how you do it. On the other side, they would definitely be connected. The defense would definitely be connected with offense. So the defense would protect themselves from the same offensive mechanisms that they have developed.
And then they would also keep an eye open in terms of mostly looking at patterns of data. So one example that comes to my mind is the Japanese government actually looks for people searching in Google or search systems using Arabic language from within Japan, you know, and they see that it's an anomalous pattern because not a lot of people in Japan speak Arabic. So if somebody is searching using Arabic language, then they take that as a signal that, okay, this is something that is not normal. So on the defense side, there will be a lot of activities like that, where they would define the parameters of what normal is, and they would keep an eye, actively keep an eye on the deviations from those, you know, normal patterns. And sometimes they will be wrong, but that's how defense goes. Again, if you can draw a parallel to the physical defense, like if you're in the physical defense, if you saw a rocket flying over your sky without any notice, then that would warn you, right? On the cyber world, they're looking for the same thing. If something is not a common pattern, and if all of a sudden that happens, then that basically triggers their defense response. And of course, there is after effect. If they have been attacked, then they still have to defend and recover from that. So there would be departments of people within these armies where they would be specialized in recovery and specialized in detecting the deviations from normal, and then specialized in on these defense tools. So when things happen, they are prepared for recovery. You know, for example, Maersk had a flat network. So all of their 500 offices were under a single network hierarchy. That's how it spread throughout. But if you have a cyber defense team, they would not let it happen from the get-go. You know, they would prevent it from happening because they would look at your code, they would look at your network, they would look at all the systems that you have in place, and they will say, okay, let's not make it possible that if you get access to one computer, it can kill our whole business. So these are the kind of departments they would have, where they would have people in charge of network security, people in charge of cloud security, people in charge of application security, you know, and IT response systems built from ahead of time, because they know this will happen, but when it happens, how do they recover from it? I hope that gives you a glimpse of it. I wish I could like draw an organogram. Sure. Thank you so much. You're welcome. আমাদের হীরার একটা কোশ্চেন ছিল। Okay, sir. Assalamu alaikum. The question I want to ask is that is there any correlation of a country being vulnerable to cyber attacks and the degree of using pirated softwares? The reason I ask this question is because if I'm not wrong, India was recently one of the most attacked countries throughout the world, and Bangladesh it has obviously a record of using pirated software. So is there a correlation so which may maybe lead to future cyber attacks in Bangladesh as well? Yeah, so one thing that cyber attackers do, very similar to physical attackers, is sometimes they will test on a small sample, you know, so they will launch a test on a small sample, but they will not go on the attack as a whole until they have a motive, like some incentive for it. So sometimes the incentive would be, okay, they want to disrupt another country, you know. Sometimes the incentive could be against a specific company. They want to get intellectual properties out of a company. Sometimes it could be purely financial, that they would just want to make some cheap money from it. So if we have vulnerable systems, we can always be targets of any of this, right? Now I don't know if there is a statistic or like a scientific evidence that countries using pirated software are more likely to be under attack. But I think common sense, I think you asked a very good question. Common sense is, if you're using pirated software, you probably don't have access to continuous updates and security patches. And that means that your system is running, has known loopholes that can be exploited anytime. But I couldn't say that there is a correlation today. I think it's a common sense, though. So from common sense, I could tell if a system is not up to date, then it is going to be under attack, and the success against this attack is much higher when the system is not up to date. I hope that that aligns with what you were expecting, but I couldn't tell if there's like a statistical correlation.
Thank you. Okay. But just to add to it, so I think I know, because some of the pirated software that you download from the internet, there is a like chance that the person or the like organization who provided the software, they put something, for example Windows, like there is some service like you can check whether this Windows is actually the one that we get from the, if we buy from like Microsoft, or and in most of the cases I find out that there is some differences, because if you go to the torrent site and you want to download, you can see a lot of comments that maybe there is a like some changes in the code. So that may be one other option, right? So yeah, basically I would recommend against using pirated software. In open source Linux has come a long way for people that can't afford to pay for a software. And also a lot of software has moved to an online delivered model where you don't have to install anything, you pay a monthly fee. So if someone can afford it, I would recommend a paid service. If not, I would recommend an open source service. And there are some in between people. Some people will download a PDF from internet to read a book instead of paying for the book. And those are hotspots for spreading malware. Like anytime you get stuff for free, be very suspicious about it. Be suspicious even if you pay for it. But if you get it for free, that should be otherwise paid. Be very suspicious of it. okay, yeah. Any other question from the students? No question from the students. I saw maybe I'd talk a little bit about, I know some of you are in computer science or in technology field, but I'll talk a little bit about the intersection between computer science and sort of the business world that cybersecurity will let you venture into. So if you have always wanted to be in military or police, or in the career of law or financial assessments like insurance, then cybersecurity is a great way for people with curiosity, people with background in computing, to try into a different world other than building systems and running systems. So someone could be actually a politician specializing in cybersecurity, and they would have a unique position, because very, very few politicians around the world actually know in-depth cybersecurity. And someone could be a lawyer, so you could get a computer science degree and get a degree for becoming a lawyer, and then you could be the only lawyer in the whole country who is able to deal with cybersecurity matters. And you have probably come across the incident that happened in Bangladesh Bank I think a couple years ago. And we were so lost because we had no people that understood finance and cybersecurity and banking and legal implications of like international law, right? So there's this huge void everywhere in the world, but more so in a country like Bangladesh, where we could have people with computing background get into other areas where cybersecurity specialization is actually needed. And hopefully it sparks a little bit of interest in you to consider that in the future. Any other question? আরেকটা question আছে, Ausaf. Hello. So, sir, I had a question regarding software engineering. So, let's say nowadays a lot of companies come up with like similar products. So, suppose I have like a rival company who's trying to reverse engineer my software. So, what are the steps that someone should take in order to prevent reverse engineering of own softwares? There are two ways of looking at it. Great question. So one is, if you want to reverse engineer, just like make it difficult for reverse engineering. There's a lot of fuzzing and obfuscation techniques. So essentially, you want to make sure that if people get hand on the code, it is difficult for them to read the code.
And a common technique is known as obfuscation. But people are still smart enough to be able to figure out, even if you obfuscate it. Most of the time, again, this is where we need people in the legal side, is you need legal protection, that if you have an idea that is the result of your innovation, then I don't necessarily agree with it, but governments have patents and other mechanisms for making sure that you have the legal protection to be able to run your business without others copying your idea. And again, we don't even have I think, cyber security related patent in the country or any system in the country, Bangladesh. But that's how you do, is like, if you have a significant innovation that others shouldn't have access to without being able to copy your idea, then I think you try to go in the line of patents. That is a controversial topic, though, in the sense that a lot of people don't believe in the power of patents. They think that knowledge should naturally be open, and that creates a bit of a level playing field for everyone. But essentially, you want safety from the legal side. And business is always going to be difficult. People are going to copy your business idea, like no matter which area you go on, not just on software. Thank you, sir. You're welcome. So any other questions? So Sohan is in Cisco. So I had a discussion with him a few days ago. So Sohan is also experienced with hiring people. So he's involved with the hiring process as well in Cisco. So can you like suggest us to our students, those who are interested in like maybe joining Cisco just right after finish their undergrad, or maybe after finishing their PhD? So what are you actually looking for in those candidates? Nice. Great question. So Cisco is a very large company. To set the context here, we have about 75,000 employees all around the world. We actually have a lot of people working in Bangladesh too. And in a very broad stroke, we have people working in networking, which is what we are most known for. But Cisco has two other very large businesses, one in collaboration, so telepresence. We have a tool called WebEx. It's not very popular among consumers, but it's very popular among enterprises, especially security sensitive enterprises. And we have security itself. We are actually the largest security company on earth. So to be able to work in Cisco, it could happen on one of those main business areas. And I think the process would be somewhat different, but there will be a lot of similarity. So Cisco, most of the time, the hiring process would be very similar to what you would expect in the rest of the industry. A few tips I would say. If you are working on, let's say, your PhD project or your undergraduate projects or taking different courses, try to build a portfolio. So we have access to GitHub or GitLab or public repositories these days. You can have your own website. You can publish your products out in the internet for almost free or a little bit of money. So that would be the biggest tip, is if you're coming fresh from school, you are against a lot of other students that are coming fresh from school. And as a company, Cisco wouldn't really know how to put your grades and GPA against the grades and GPA of a global pool of people. So you would want to stand out, and to be able to stand out, you would want to build a portfolio. So show us what you have done instead of telling us what you have done. If we can see it, we are very likely to be impressed by it. And that will put you in a unique position compared to a lot of other candidates. And I imagine you are coming up with a lot of good knowledge. Once you get your step in the door, especially people from BUET have no trouble getting in any company on earth. So you have a good preparation, thanks to teachers like Rifat and everyone that's joining this call. So you have a very good preparation. If you just did that extra work of marketing yourself by building a portfolio and showing people like me
that, okay, this is what you have done. Instead of telling I got a GPA 3.89, show me how you got it, show me some interesting projects that you have done, your code. Or if you are not into coding, show me other things that you have done. And I think that would help you stand out when you're trying to apply for a position, not just in Cisco, but anywhere on earth. I have a question. Please. মাহমুদা ম্যাডাম, হ্যাঁ আরো আছে আমাদের দুইজন স্টুডেন্ট। হ্যাঁ আপনি বলেন ম্যাডাম। Hey, so I hope everything is going on very fine. I have some query about the research collaboration. What I want to request that, is there any opportunity, because Cisco has big market. I mean, it's they are selling products here, but not in a research level, or if it is there any possible, is there any opportunity to go to that direction? I mean, the way I'm understanding is, you want to know if you can work with Cisco on a research project? I mean, because there can be some little collaboration, not little, I mean, whatever, suppose they have different type of R&D or different type of research collaboration, because we buy the product, and in the market, all our Cisco products, we are buying it and we are using it. And when we go for some, suppose data center design, some cloud computing, we are recommending Cisco stuffs, right? Because these are very good products, and Cisco has different directions, right? Not only it has big data research and all the equipment, especially network, there is the security equipments and other thing. All things are now intelligent, and they are using machine learning, they are using AI, and it has different dimension, network virtualization. They have a lot of things they are doing, but I don't know. I mean, is it possible to go for this kind of things so that we can work on the system research? Actually, what we are doing, it is completely theoretical, and it is a little bit frustrating. I mean, because we don't have even some good platform. We can, I mean, some academia collaboration or something. What India, IIT, these are very missing in Bangladesh. Yeah. No, thanks for the question. I mean, you asked a very good question. I personally work with the local university here throughout my career here at Cisco. But Cisco has a publicly available website. If you drop me a line over email or Twitter, I can respond to you with a link. Publicly available website where we run a worldwide, I guess, a bit of a competition, you can say, for a research grant, but also an opportunity to work with, Cisco in the research. So you do your own research, but you work as a part of a Cisco team. Yeah, we have a CCNLF. We just give the training. That's all. No, but I mean, that's not the level, right? I mean, no, of course not. Yeah, that's not research. Yeah. Yes, we are not. We want to go for the next level, right? We want to go. Madam, Cisco have also a research center, right? So I'm looking in the internet. So there is a website, research.cisco.com, right? So Sohan was actually. মানে কোনো collaboration, if it is possible, I mean, আমাদের সাথে just to make it clear, Sohan actually works on a product, I think. So Sohan is more on the product side, but yeah. So what Madam is asking, whether we can have, so if Cisco have a research center or people. Can I mean, we what have maybe the steps we don't even know actually. Yeah, we don't even know. Yeah, we don't even know. I mean, if there any outreach program, but sometimes when I go to the conference, I ask NSF or other funding agency or other. Suppose Microsoft research, they said, okay, I mean, there is some advertisement, you can take a look. It is from the India. You can apply for funding or some. I mean, something like that. So Cisco has a very similar program. Yeah. Cisco, if you search for research and academic Cisco, you will find a
find a website that's dedicated for interfacing with academics. And we actually have, like it is a bit of a competition. So you have to submit a proposal like any other research project. If And it is a if proposal that from gets Bangladesh, I accepted, don't know then whether they will be interested at all. so one thing is when you submit it, you can have a sponsor. So, and you can mention me, and we have a lot of BUETian people in Cisco. Hopefully, if you mention us, then at least we can put a word for it. Again, it's a global competition. It is going to be, I guess, hard to get in, obviously. But I wouldn't say that we would discard it because it's from Bangladesh. If anything, I know that Cisco as a company wants to spread in countries that are developing, and that aligns with Bangladesh quite a bit. So if you apply into one of the grant programs, please keep me posted. I will at least try to put a recommendation for it. And so far what I have Thank seen you a lot. within It's Cisco. a thing actually we expect from our alumni. I mean, alumnus. We expect these things. If it's some kind of, because sometimes when we write, that we don't have a lot of opportunity and practice here, right, to write proposal. So there may be some good opportunity, and there should be some. There may be some good way of input. I mean, to provide feedback, input. So if it is some kind of cooperation we get from that side, it would be really great for us to, then we can move a little bit more, right? I mean, this level is, it is already, we are, I mean, this level is, I mean, now we think we should go a little bit upper level, right? Yeah, no, I totally understand. Yeah. So the process is fairly straightforward, like any grant application. You would submit the proposal itself, and one thing I wanted to mention is you From can mention my name as a Cisco our friends sponsor. also worked in Cisco. They are in, some got promotion. We, I mean, many of the CSE graduates, they are working. They are working with good reputation. We so this time we want more, little bit. Yeah, please just keep me posted. That the process will be open for everyone, but I can I can be the sponsor and I can help you. Yeah. Okay, great. Thank you a lot for giving us time and helping. Thanks, madam. And we have two more questions. I guess we have two more questions. One is from Shomo, I think. Shomo. Yes, sir. Thank you, sir, for your presentation. I have a short question. You are talking about the interdisciplinary opportunities in cybersecurity. So, is there any application field of bioinformatics in cybersecurity, or that of something you know about? Yeah, of course. So the thing is, anywhere there is data, there is cybersecurity. So first, there is actually commonality between cybersecurity research and bioinformatics in the form that we both deal with a lot of data, and the techniques you use to find anomalies in data are actually reusable between these two domains. So if you know how to find anomalies in bioinformatics systems, then some of those techniques will be readily applicable to security systems and vice versa. So now anybody actually building a bioinformatics system, if you search for their careers page, you will actually see that they will need, especially they will need things like application security. So they want to make sure that bioinformatics systems are built in a secure mechanism. They will have cloud security because those systems are more likely to be deployed on the cloud. They will have a lot of compliance. For example, if you want to build a system for dealing with patient information that deals with individual information, governments require that you have certain safety measures in place in terms of cybersecurity so that the information cannot be easily stolen, you know? And all of this, because this is a software system in the end, and you need security for those systems. If you really want to work on bioinformatics systems, and if you want to try the cybersecurity side, I would recommend look at companies that build these systems and just search for security in their careers page. I'm pretty sure you'll see that
they will look for people that deal with application security, penetration testing, cloud security, and compliance. Yes, sir. আচ্ছা, আমি একটু যোগ করি, ওই তোমাদের সৌমিকের থিসিস কিন্তু কিছুটা এরকম, আমরা একটু বায়োইনফরমেটিক্স এর কিছু অ্যালগরিদম ইউজ করে ম্যালওয়্যার ডিটেকশনের কাজ করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করছি, দেখা যাক কি দাঁড়ায়। ইয়েস স্যার, ওই পার্সপেক্টিভ থেকে আর কি আমি চিন্তা করছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে, থ্যাঙ্কস আতিফ। আরেকটা কোশ্চেন আছে, আরাফ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ বলো। স্যার আমি একটু বাংলায় প্রশ্নটা করছি প্রথমত। Sure. আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বলে নিচ্ছি স্যার। এই আইডিয়াটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাজ এ পার্ট অফ আ ব্লকচেইন কম্পিটিশন আমি করছিলাম, সেখান থেকে স্যার আমার আইডিয়াটা ছিল। ইট ওয়াজ সামথিং লাইক দ্যাট। আপনি স্যার যখন বলছিলেন নন পেটিয়া হচ্ছে অ্যাটাক করছে, হোয়াট ইফ উই কুড অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড আউট দ্যাট ইট উড বি অ্যান অ্যাটাক। সো স্যার আমি যে জিনিসটা চিন্তা করছিলাম যে বর্ডার গেট প্রোটোকলের আন্ডারে উই নো যে আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি যখন একটা এরিয়া থেকে আরেকটা এরিয়াতে আমি ডাটা পাঠাচ্ছি, সেটা দুইটা এরিয়ার ইন্টারসেকশনে যে রাউটার বা নোডস গুলো আছে সেগুলো থ্রুতে যায়। So I was thinking something like that. What if we have actually a distributed ledger of every data through that actually channel, and we might actually যখন জিনিসটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি কোনো সিস্টেমে ডাইরেক্ট, তার আগে হচ্ছে একটা ভিএম বা কিছুতে আমি হচ্ছে জিনিসটাকে টেস্ট করে নিচ্ছি যে ইট ওকে। তো কনসেনসাসের বেসের উপর আমরা বেস করে তখন হচ্ছে জিনিসটাকে আমরা ইনস্টল করবো কি করবো এরকম ডিসিশনে যাচ্ছি। স্যার আমি এরকম একটা জিনিস চিন্তা করার পর আমি ফিজিবিলিটি নাই কোনো রিসার্চ করতে পারিনি, সো আই হ্যাড টু ড্রপ দ্যাট আইডিয়া ফর দ্যাট কম্পিটিশন। তো আমি জাস্ট একটু জানতে চাইলাম এরকম কোনো সিস্টেম নিয়ে কি সিসকো এই মুহূর্তে কাজ করছে, বা সিসকোর কি এরকম কোনো আছে নাকি, আপনি কি বলতে পারবেন? আই এম সরি স্যার, একটু খুব ব্রেক কোশ্চেন করে ফেলছি। দ্যাটস ওকে, না দ্যাটস ওকে। সিসকোর কিছু আছে কিনা ও সরাসরি বলতে পারবে কিনা আমি জানি না, বাট বা এরকম কোনো স্যার রিসার্চ কিছু করা হচ্ছে নাকি সেটা নিয়ে আমি আমার যদি এই স্লাইডে দেখি, আমার এখানে রাইট কলাম থার্ড রো অ্যাপ্লিকেশন আপডেট, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ডিফারেন্ট সাইবার সিকিউরিটি ক্যারিয়ার। এরা হচ্ছে যে বিভিন্ন কোম্পানিতে যখন অনেক ডিজিটাল অ্যাসেটস থাকে, তো ওদের তো সফটওয়্যারগুলো আপডেট করতে হয়, কিন্তু সফটওয়্যার আপডেট ইটসেলফ ক্যান বি আ অ্যাটাক ভেক্টর। সো এরকম অনেক টুল আছে, আমি একটা টুলের নাম মনে পড়তেছে এখন, সেটা হচ্ছে সিট্রিক্স। বাট এরকম আরো অনেক টুল আছে যেগুলোর কাজ হচ্ছে যে টু বি এবল টু গ্র্যাজুয়ালি রিলিজ সফটওয়্যার আপডেটস throughout an organization. এবং typically what you laid out is exactly what happens is তারা যেটা করে একটা আইসোলেটেড নেটওয়ার্কে, হতে পারে একটা ভিএম, হতে পারে রেঞ্জ অফ ভিএমস, একটা আইসোলেটেড নেটওয়ার্কে তারা ডিপ্লয় করে, তারপরে they watch it for a few days or few hours depending on the severity of things, তারপরে then they gradually release it to the rest of the company. একবার রিলিজ করে না, বাট তারপর of course there is many layers of it, right? তারা নেটওয়ার্কটা ডিজাইন করে এমন ভাবে যে even if one part of an office gets compromised, এটা যেন খুব ইজিলি যেন আরেকটা পার্টে যেতে না পারে। আইডেন্টিটি অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট করে এইভাবে যেন একটা ইউজার যেন চাইলেও একটা ফুল কোম্পানিতে লগ ইন করতে না পারে। তারপরে তো স্যান্ডবক্সিং টেকনোলজি আছে, আমাদের সিসকোর প্রোডাক্ট আছে থ্রেড গ্রিড নাম। স্যান্ডবক্সিং টেকনোলজি হচ্ছে যে লেটস সে ইউ হ্যাভ এ পিডিএফ ফাইল, সামবডি ইমেইলড ইউর পিডিএফ ফাইল। এখন হিউম্যানের পক্ষে একটা পিডিএফ ফাইল দেখে বোঝা খুব মুশকিল যে এই ফাইলটা কি ভালো না খারাপ। So sandboxing technology হচ্ছে you can upload the file to them, আর তারা হচ্ছে এই ফাইলটাকে অনেক ধরনের অপারেটিং সিস্টেমে গ্লোবালি বিভিন্ন লোকেশনে, বিভিন্ন টাইম জোনে, বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনে এসেনশিয়ালি এই ফাইলটাকে তারা ওপেন করে তারা অবজার্ভ করবে যে এই ফাইলটা কি কোনো নেটওয়ার্ক কানেকশন ওপেন করতেছে কিনা, এই ফাইলটা কি কোনো কিছু ডাউনলোড করতেছে কিনা ইন্টারনালি, এই ফাইলে যে লিঙ্কগুলি আছে এটাতে ক্লিক করলে কোনোটা কি কোনো নোন ব্যাড ডেস্টিনেশনে যায় কিনা, এটা স্যান্ডবক্সিং টেকনোলজি বলে আর কি। তো স্যান্ডবক্সিং টেকনোলজি ইউজ করে তখন ওই একটা নতুন আপডেট যখন আসে, অনেক সময় দ্য ফার্স্ট থিং দে ডু যে এই নতুন ভার্সনটাকে তারা একটা স্যান্ডবক্সে ফেলে, তো নিজেরা না করে এটা ক্লাউড বেসড সলিউশন, সো লেট দেম ডু ইট। সো আর নিজেরা করতে গেলে সমস্যা হচ্ছে ম্যালওয়্যার তো খুবই অ্যাডভান্সড হয় আর কি, যে এমনও ম্যালওয়্যার লিখতে পারে যে এই ম্যালওয়্যারটা শুধুমাত্র বাংলাদেশি টাইম জোনে সকাল 8টা থেকে 9টার মধ্যে অ্যাক্টিভেট হবে, আদারওয়াইজ অ্যাক্টিভেট হবে না। সো এখন এটা যদি কেউ আমেরিকাতে বসে টেস্ট করে তাহলে হয়তো ওইটা তো সে তার ডে টাইমে ওইটা কখনোই অ্যাক্টিভেট হবে না। সেরকম ম্যালওয়্যার রাইটাররাও তো খুব অ্যাডভান্সড। সো স্যান্ডবক্সিং টেকনোলজি টিপিক্যালি ইউজ করে সফটওয়্যার আপডেটের জন্য, যে ফার্স্ট দে রান ইট থ্রু স্যান্ডবক্স মেনি ডিফারেন্ট কম্বিনেশনে এটা রান করে, যদি কোনো নন ব্যাড সিগন্যাল আসে তখন ওরা ম্যানুয়ালি অ্যানালাইজ করে এটা, আর যদি ব্যাড সিগন্যাল না থাকে তখন তারা হয়তো নেক্সট লেয়ারে যায়, ওটা হয়তো একটা ভিএম এ ডিপ্লয় করতে পারে বা একটা আইসোলেটেড নেটওয়ার্কে ডিপ্লয় করে,
ওইটা আবার ওয়াচ করে। তো ওইটার জন্য অনেক রকম সিস্টেম আছে যে একটা আইসোলেটেড নেটওয়ার্কে ডিপ্লয় করার পরে কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা মনিটর করার জন্য। তারপরে তারা আবার ইভেন দেন দে ডোন্ট গো অল দ্য ওয়ে, টিপিক্যালি তারা হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি রিলিজ করে আর কি সফটওয়্যার গুলো। সো হোপফুলি দ্যাট গিভস ইউ অ্যান আনসার। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। আমার আবার একটু মানে সময় বোধহয় নাই, আই হ্যাভ আবার স্মল ইটস ওকে। সোহান, হাউ মাচ ভিপিএন, হাউ মানে ভিপিএন এর সিকিউরিটি কতটুকু সিকিউর, এইটা একটা কোয়েশ্চেন। আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে বট গুলোতে এখন ওই যে ম্যালওয়্যারের কথা বললা, তার মানে সিকিউরিটি এনশিওর করার জন্য কি এখন সবই নিতে হবে? মানে ওয়াফ, ম্যালওয়্যার, ডিডোএস সবই লাগবে, রাইট? মানে কোনোটাই তো মানে এখন হচ্ছে যে সিকিউরিটি মেন্টাল মডেলটা হচ্ছে অনেকটা চেইনের মতো আর কি, ঠিক আছে? একটা চেইনের স্ট্রেংথ হচ্ছে দ্য উইকেস্ট লিংক, রাইট? ইফ দ্য উইকেস্ট লিংক ইজ ব্রোকেন, দ্য চেইন ইজ ব্রোকেন। সো সিকিউরিটিতে আসলে মানে গ্যাপ রাখার সুযোগ নাই এখন। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট আনসার, যে কেউ যদি মানে ভ্যালুয়েবল কোনো ডিজিটাল অ্যাসেট থাকে, then they cannot take a chance, কারণ whatever is the weakness, someone will find it. Most likely they know about it already. Okay. The second thing is VPN security হচ্ছে যে VPN তো আসলে মানে মূল টেকনোলজিটা খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। সো আমার কম্পিউটার থেকে আমি সরাসরি আমার ডেস্টিনেশনে না গিয়ে আমি একটা মানে একটা মিডল টানেলের থ্রুতে যাচ্ছি। সো এই যে প্রক্সিটার থ্রুতে আমি যাচ্ছি, ওই প্রক্সিটা যদি সিকিউর না হয়, ওই প্রক্সিটা কে কন্ট্রোল করতেছে, তার মোটিভ কি, তার উপর ডিপেন্ড করে। এখন লেটস সে আমি একটা র্যান্ডম ভিপিএন খুঁজে বের করলাম ইন্টারনেট থেকে, ওর মোটিভ হচ্ছে হয়তো ওর মোটিভই হচ্ছে ম্যালওয়্যার স্প্রেড করা, হ্যাঁ, অথবা ওর মোটিভ হচ্ছে রিকগনিশন করা যে অ্যাজ এ ইউজার আপনি কোন ধরনের ওয়েবসাইটে যাচ্ছেন, ইট ক্যান বি ইউজড এগেইনস্ট ইউ। ধরেন একটা ইনফরমেশন আমি দিতে পারি এরকম, কেউ হয়তো একটা ভিপিএন ইউজ করে একটা ব্যাংকের অনলাইন ব্যাংকে লগ ইন করলো, তো ভিপিএন প্রোভাইডার ইমিডিয়েটলি জানতে পারলো যে এই মানুষটা সকাল 10টায় অনলাইনে লগ ইন করছে। খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, কারণ নেক্সট টাইম দে ক্যান কল ইউ ব্যাক অন দ্য ফোন, সামহাউ যদি ফোন নাম্বারটা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, ফোন করে বলতে পারে যে আপনি তো 10টায় আমাদের ব্যাংকে লগ ইন করছিলেন, আমরা কিছু সমস্যা দেখতে পাচ্ছি সিস্টেমে, এখন আপনি যদি পাসওয়ার্ডটা দেন তাহলে, বা এরকম মানে সামহাউ একটা স্টোরি মেক করতে পারে। ওই যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যে 10টার সময় ভিপিএন ইউজ করে ব্যাংকে গেছে, এই ইনফরমেশনটা অনেক মানুষ পিপল উইল ট্রাস্ট, যে যেহেতু জানে যে আমি 10টার সময় ব্যাংকে গেছি, তার মানে আসলে মনে হয় ব্যাংক থেকে ফোন করতেছে। সেরকম কিছু ভিপিএন, ইউ আর ট্রাস্টিং এ মিডল ম্যান ইন বিটুইন ইউ এন্ড দ্য সার্ভিস প্রোভাইডার, আর ওইটা একটা মানে সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ট্রাস্ট দ্যাট ক্যান বি ব্রোকেন। তার মানে ভিপিএন 100% সিকিউর এরকম বলা যাবে না। ইনফ্যাক্ট কোন সিস্টেমই 100% সিকিউর বলা যাবে না। সিকিউর না মানে অনেক আর কি সিকিউর, যেটা আর কি আমরা উই ডোন্ট মানে মোট কথা আর কি মুশকিল আছে আর কি। সো মানে এক্স্যাক্টলি ওকে, মানে ওই হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাডাম বলেন, শেষ করেন আপনি, আসলে দেন। ওই শেষ মানে উই ওয়ার্ক সামটাইমস, সো মানে সব রকমের সিকিউরিটি প্রোডাক্ট দিতে হবে, এন্ড ইট বিকামস লিটল বিট এক্সপেন্সিভ। এটাই হচ্ছে সমস্যা, মানে কোনোটা বাদ রাখা যাচ্ছে না। ওটা তো ম্যাডাম ট্রেড অফ, ওটা ট্রেড অফ না, আপনার ডেটা করাপ্ট বা ডেটা ইয়ে হয়ে গেলে ওইটার কস্ট এবং এই সিকিউরিটি মেজার্স নিবেন এটার কস্ট, এটার মধ্যে আপনার ট্রেড অফ করতে হবে। ওইটা যদি আপনার কাছে খুবই, তাই না সোহান, ওইটা যদি আপনার কাছে খুবই ইয়া মনে হয়, তাহলে আপনাকে সব সিকিউরিটি নিয়েই ওইটাকে প্রোটেক্ট করতে হবে। আর আপনি যদি ওইটার কাছে খুব একটা মনে হয় শুধু মানে নামমাত্র সিকিউরিটি নিতে চাইলে, তো আপনি অনেক কম কিছুই করতে পারেন চাইলে, আমার মনে হয়। Right, exactly. I'm like, he is also lot, right? আমি অনেক কথা বলতে আচ্ছা সোহান আরেকটা কথা বলতেছে। নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল, অনেক ইন্টেলিজেন্ট ফায়ারওয়াল, অনেক দাম দিয়ে অনেক জিনিসপত্র আসতেছে, তাহলে কোনো লাভই তো হচ্ছে না, মানে সবই আবার কিনতে হচ্ছে, মানে ওই আর কি। এখন যেমন আমাদের তো আমরা মোটামুটি ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট ভেন্ডর অফ নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল কোম্পানি সিসকো। এখন যেটা প্রবলেম হচ্ছে মানে নেটওয়ার্কে আপনি সবকিছু দেখতে পারবেন না, মানে নেটওয়ার্ক তো মানে আমরা ওই যে ওএসআই যে 7টা লেয়ার আছে, এখন নেটওয়ার্কে তো এখন যেহেতু নেটওয়ার্ক হয়ে যাচ্ছে এনক্রিপ্টেড, এসএসএল টিএলএস বেসড, হ্যাঁ, সো নেটওয়ার্ক দিয়ে একটা ফাইল যাচ্ছে, আপনি তো ফাইলের কন্টেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ এটা তো এনক্রিপ্টেড, এটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এনক্রিপ্টেড। সো আপনি যদি ধরেন আপনার ব্রাউজার থেকে ফাইলটা ডাউনলোড করেন, আপনার ব্রাউজার ছাড়া ইন বিটুইন দ্য সার্ভিস প্রোভাইডার আর ব্রাউজার আর কেউ ফাইলটা দেখতে পাচ্ছে না। The first time the application gets to read it is the browser.
তো নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়াল দিয়ে আপনি বলতে পারবেন যে হ্যাঁ এই ডেস্টিনেশন থেকে হয়তো যদি ফাইল আসে খারাপ, বা ওরা এনক্রিপ্টেড ট্রাফিকের চেষ্টা করে ফার্স্ট ফিউ প্যাকেটস দেখে ডিসিশন নিতে AITI ইউজ করে, বাট ইউ ক্যানট রিয়েলি লুক এট দ্য কন্টেন্ট বিকজ দ্য ট্রাফিক ইজ এনক্রিপ্টেড। সো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি হয়তো সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে কাজে লাগবে, যে ঠিক আছে এই ডেস্টিনেশন থেকে একটা ফাইল আসছিল যেটা খারাপ, when this become known to the network তারা ওই ডেস্টিনেশনটাকে ব্লক করতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু সত্যিকার অর্থে যেহেতু ডেটা এনক্রিপ্টেড হয়ে যাচ্ছে, সো নেটওয়ার্ক লেভেলে ভিজিবিলিটি কমে যাচ্ছে। যেহেতু ভিজিবিলিটি কমে যাচ্ছে সেখানে প্রোটেক্ট করা কঠিন, আপনি দেখতে মানে সার্ভেইলেন্স করতে না পারলে প্রোটেক্ট করতে পারবেন না। আচ্ছা, আমাদের আরেকটা কোশ্চেন আছে, মেবি এটাই আমাদের লাস্ট। শাকিল, প্লিজ করো। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি আমার কোশ্চেনটা বাংলায় করতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ করো। স্যার আমরা আসলে আমাদের যে কোম্পানি রিসোর্স বা ওভারঅল আমাদের কোম্পানির যে ডিজিটাল অ্যাসেট গুলা থাকে সেটা স্যার আমরা ওয়েবে এক্সপোজ করি। তো আসলে ওই অ্যাসেট গুলা যাতে ওয়েব ক্রলাররা যাতে হাতায় মানে চুরি করতে না পারে, যাতে আমার বিরুদ্ধে আমার ওই ডেটা গুলা ইউজ করবে উইপন হিসেবে, এর জন্য আমরা আসলে স্যার কি ধরনের মেকানিজমটা করতে পারি, মানে নিতে পারি আর কি, যে আমার ডিজিটাল অ্যাসেট আমার কাছে আরো মোর সিকিউর থাকবে এবং আমি আসলে যাতে কেউ আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে না পারে আর কি। এটার কি কোশ্চেন যে আমি আমার ওয়েব এক্সপোর্ট করব কিন্তু আমার অ্যাসেট গুলো আসলে আরো সিকিউর থাকবে, এরকম কোন টেকনোলজি বা ওভারঅল আছে কিনা, এখন ইন্ট্রোডিউস হয়েছে কিনা? কন্টেন্ট যদি আউট ইন দা ইন্টারনেট হয়, মানে কন্টেন্ট যদি ইন্টারনেটে সবার কাছে অ্যাভেলেবল হয়, জি স্যার, যদি এনিওয়ান ক্যান ইন্টারনেট ক্যান সি দ্য কন্টেন্ট, তাহলে হচ্ছে ওয়েব ক্রলার ব্লক করা খুব কঠিন, কারণ ওয়েব ক্রলার আর হিউম্যানের মধ্যে ডিফারেন্স বোঝা যাবে না সেক্ষেত্রে। কিন্তু যদি কন্টেন্ট সেনসিটিভ হয়, সেনসিটিভ, সরি ইয়েস স্যার, কন্টেন্ট যদি সেনসিটিভ হয় যেটা নট আউট ইন দ্য ইন্টারনেট, সেই ক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি কন্টেন্ট শুড বি আন্ডার বিহাইন্ড সাম অথেন্টিকেশন অথরাইজেশন, রাইট? সো তখন একটা লগ ইন লাগবে বা একটা রোল লাগবে যেটা দিয়ে কন্টেন্টটা দেখতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে হয়তো মানে তারপরও ওয়েব ক্রলারকে পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট ইউ নো হু ইজ রিডিং ইউর ডেটা, অথেন্টিকেট করা যাবে যে নির্দিষ্ট লগ ইন না হলে হয়তো সে দেখতে পারবে না, অথবা নির্দিষ্ট লগ ইন হয়ে নির্দিষ্ট রোল না হলে সে দেখতে পারবে না। সেটা হয়তো করা যাবে আন্ডার বিহাইন্ড অথেন্টিকেশন অথরাইজেশন। কিন্তু ইফ ইট ইজ আউট ইন দ্য ইন্টারনেট, আমার মনে হয় যে লিগালি ইনফ্যাক্ট ওয়েব ক্রলিং এর নিষেধ নাই। সমস্যা হচ্ছে যে ইউ ক্যান হ্যাভ কপিরাইট ইন ইউর কন্টেন্ট। সো ফর এক্সাম্পল আপনি একটা মানে লাইক এ ফটো শেয়ারিং সাইট লঞ্চ করলেন, ফ্লিকারের মতো, হ্যাঁ, সো ওরা যেটা করে ওদের একটা কপিরাইট ল আছে। সো কেউ যদি ওই কন্টেন্টটা ডাউনলোড করে প্রবলেম নাই, কিন্তু ডাউনলোড করে যদি ইউজ করে আর ওরা যদি জানতে পারে, দেন দে ক্যান ডু এ লসুট, যে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে যে আমার কন্টেন্ট সে চুরি করছে। এটা তারা করতে পারে। সোহান, আমি একটু শেয়ার করি, এই যে আতিফের সাথে শেয়ার করছিলাম কিছুদিন আগে, আমার সাথে আমরা একটু পরে শেষ করে দিব। রিসেন্টলি আমার সাথে একটা ইনসিডেন্ট ঘটছে, সেটা হলো আমি একটা কোর্স নিতে গিয়ে সেই কোর্সে তো ওইটা একটা সি এর কোর্স ছিল, এবং সি এর কোর্সে যে বইটা আমি রেফারেন্স বই হিসেবে দিছিলাম একটা ইন্ডিয়ান রাইটারের বই, সেই বইটা আসলে অনলাইনে পাওয়া যায়, মানে ওইটার পিডিএফ অনলাইনে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? এখন আমি স্টুডেন্টদের স্বার্থে ওই আমার গিটহাবে আমার ওয়েবসাইট, আমি সেইখানে এই বইটা পিডিএফ আকারে দিছিলাম, ঠিক আছে, মানে লিংক আকারে, এবং ওইটা আসলে মানে আমার আর ওটা কোর্স শেষে ডিলিট করতে মনে নাই। এটা প্রায় 4 বছর আগের কথা। আমি 2 দিন আগে গিটহাব থেকে একটা মেইল পাইছি, যে গিটহাব আমাকে মেইল করছে যে ওদেরকে একটা ডিএমসিএ কপিরাইট নোটিশ পাঠাইছে, সেই ইন্ডিয়ান অথরের যে বইয়ের পাবলিশার কোম্পানি, তারা পাঠাইছে যে এরকম এই সাইটে এই বইটা আছে এবং এই বইটা এখানে থাকার কথা না, সো এটা তুমি মানে করে ফেলো। সো আমাকে আবার গিটহাব বইটা ফরওয়ার্ড করছে যে তোমাকে একদিনের মধ্যে এই বইটা করতে হবে, এবং গিটহাব থেকে সরানো তো আসলে ডিফিকাল্ট, কারণ গিটহাব থেকে ডিলিট করলে হবে না, আবার প্রিভিয়াস গেট হিস্ট্রি ডিলিট করতে হবে, থেকে ডিলিট করতে হবে, গেট হিস্ট্রি ডিলিট করতে হবে। হ্যাঁ, সো ওইসব করে আমি যাতে রিপ্লাই দেই, আমার তো মনেই নাই যে এরকম একটা বই ছিল। ইনফ্যাক্ট আমি যেটা দেখলাম, কি কারণে জানি ওই বইটা সার্চ দিলে আমার ওই সাইটের লিংকটা সেকেন্ডে চলে আসে, মেবি এইভাবেই পাবলিশাররা পাইছে। সো পরবর্তীতে আমাকে ওরা একদিন সময় দিছে,
যে তুমি যদি এটা না ডিলিট করো বা আমাদের মেসেজে না রিপ্লাই দাও, তাহলে একদিনের মধ্যে তোমার গিটহাবের এই আমরা ব্লক করে দিতে বাধ্য হব। তার মানে কপিরাইট আসলে কাজ করে, তাই না? মানে Oh, of course. Man, if you write a book, if you take so much pain, if your publisher takes so much pain, that shouldn't be given out for free, right? এবং Like you wouldn't feel good about that. তখন আতিফের সাথে আমি শেয়ার করলাম, আতিফও আমাকে বললো এরকম, ও বার্কলেতে দেখছে যে ফেমাস কিছু অথার তারা বই লেখে, তারা আসলে চায় যে বইটা যাতে মানুষজন ফ্রিলি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে, বাট তাদের পাবলিশাররা তাদের আটকায় রাখে যে না, আপনি যদি ফ্রি দিয়ে দেন বইটা তাহলে এটা করে রাখেন। মানে কপিরাইট আসলে কাজ করে, যেমন আমার জন্য তো আসলে কাজ করছে, বাংলাদেশে চেষ্টা করছে যে মানে এই বইটা কত জায়গায় আছে, তাই না? আমার জন্য যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি যদি বইটা না ডিলিট করি, যেটা অ্যাক্সিডেন্টলি রয়ে গেছে, সেটা আমি যদি না ডিলিট করি তাহলে আমার গিটহাব অ্যাকাউন্ট, আমার পাবলিক সাইট ওখানে সব ব্লক করে দিবে। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে গিটহাবের জন্য এটা একটা কমপ্লায়েন্স ইস্যু, রাইট? গিটহাবের জন্য কমপ্লায়েন্স ইস্যু। ইন্টারেস্টিং, মানে আমি খুবই মানে মজাও পাইছি যে হঠাৎ এরকম কপিরাইট নোটিশ বাংলাদেশে পাইছি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে হোয়াট অ্যাবাউট আওয়ার পেপারস, যেগুলো ধরো মানে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, কপিরাইট আছে, সেখানে আমরা যদি ইফ আই মানে রাইট ডাউন যে দিস আর পেপারস, তাই না? মানে এখানে কপিরাইট ভায়োলেট করা যাবে না। এইটা ম্যাডাম আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, মানে আমি এই জিনিসটা জানি না যে মানে আমি যদি একটা পেপার পাবলিশ করি, সেটা কি আমি আসলে ফ্রি কপি আমি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি কিনা, এটা এসিএম IEEE এর No, you can't. পারি না তো। Most probably you can't, but you can freely distribute preprint. হ্যাঁ, ওইটাই মানুষ এইজন্য অনেকে প্রিপ্রিন্ট করে। আমরা যেই ফাইনালি এগুলো দিতে পারি, এটা লিগালি পারি কিনা আমি জানি না, বাট হয়তো বা মানুষজন কেয়ার করে না ওইটা। এই বই নিয়ে কেন কেয়ার করছে, হ্যাঁ, মানে IEEE বা ACM ওরা খুব একটা কেয়ার করে না, কিন্তু they can if it becomes really popular. So better idea is if you have a paper published in IEEE or ACM, you can give the preprint copy for free. Preprint means ওখানে IEEE ACM এর কোনো সাইনেজ থাকবে না, যে পেপারটা সাবমিট করা হয়েছে ওদের কাছে ওইটা দিলেই হবে আর কি সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ, ওইটা ওই যে একবার হয়েছে কি কোর্সে পড়ানোর সময় অনেক সময় আমিও ওরকম পেপার সব দিয়ে দিতাম। পরে একবার আমাকে আশিক হচ্ছে কি হি রিমাইন্ডেড যে এটা করা ঠিক হচ্ছে না, দেন হচ্ছে কি উই পুট সাম কপিরাইট থিংস, যে এগুলো অ্যাকচুয়ালি দোজ মানে কপিরাইট আছে, এটা হচ্ছে একাডেমিক পারপাসে জাস্ট ইউজ করা হচ্ছে আর কি, এরকম দেয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আমরা মনে হয় প্রায় কারো যদি আর কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে হ্যাঁ, প্রায় 9:30 বাজে। থ্যাংক ইউ সোহান আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য। এবং আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেই, তাহলে আমি অলরেডি সোহানকে বলছিলাম আমাদের আসলে কম্পিউটার সিকিউরিটির উপরে অলরেডি আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স একটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। আমাদের এই যে ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট যারা 4-1 ওরা কম্পিউটার সিকিউরিটি কোর্সটা করে, ওরাই এদের মাঝখানে বেশ কয়েকজন কোয়েশ্চেন করলো যারা 15 ব্যাচ, তো ওদের এই কোর্সটা ওরা প্রথম আমাদের ওই নতুন সিলেবাসে ওরা এটা পড়ছে, সেটা আমাদের জন্য আসলে বেশ ভালো। এই কোর্সটা আসলে তো থাকা উচিত এখন যেটা মনে হয়। সো এটা আমাদের এখন আন্ডার গ্রাজুয়েট ইয়াতে আছে, এবং এখানে বেশ ভালো প্রজেক্ট ওরা করে, যেগুলো আমাদের সময় আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন হয়তো আমরা চিন্তাও করতে পারতাম না যে এইসব, মানে আমরা হয়তো ওই যে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, ফায়ারওয়াল ব্লক করা, ওইসবই ওই যে নেটওয়ার্কিং কোর্সের সেশনালে আমরা কিছু করছিলাম আমার যতটুকু মনে পড়ে। বাট ওরা এখন এই কোর্সের প্রজেক্টের থ্রুতে, যেহেতু আমাদের সেশনাল গুলা খুব এক্সটেন্সিভ হয়, সো ওরা এখন আসলে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানে। সো এইটাই, থ্যাংক ইউ আবার আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য। ম্যাডাম আপনি যদি কিছু বলেন তাহলে আমরা আরে আমি তো একদম শেষে জয়েন করছি। আই এম ভেরি প্রাউড অফ ইউ all are I mean working with good reputation, যেটা আগেও বলেছি। So thank you Sohan for giving us time, এবং in future আরো মোর হচ্ছে কি শোনা যাচ্ছে রিফা? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ডেফিনেটলি স্টুডেন্টসরা দে উইল বি বেনিফিটেড। আই মিন তোমার যে ওইটা কতগুলো বললে যে জব মার্কেটও হচ্ছে গিয়ে এইগুলোর ব্যাপারেও তারা উৎসাহিত হবে। সো আর কি, আর স্টে সেফ, কি আর বলবো, আমাদের জন্য হচ্ছে করো, এবং আমরা এরকম এই লেকচার সিরিজ গুলোকে আমরা আগায় নিয়ে যেতে চাই। উই আর to continue this kind of seminar talk as much as possible actually. So keep in touch. Thank you. ঠিক আছে সোহান, thanks for this opportunity. Thanks Sohan, thanks
কথা হবে। হ্যাঁ, সি আতিফ, হ্যাঁ, বাই।